Hi dears, how are you all? Nice to meet you again. I am going to teach 10th standard mathematics. The subtopic is relations and function. Represent each of the given relations by arrow diagram, graph set in the roster form wherever possible. So, first sum already completed, then second sum x comma y such that y equal to x plus 3, x comma y are natural number less than 10. What is here natural number? What is natural number? Sundaresan? Yes, a starting number from 1, 2, 3, so on, it is called natural number. So, x, y are natural number but less than 10. So, 1 up to 9, because here 10 less than means you do not write 10. So, up to you have to write 9. So, here x values are second sum, x values are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 is possible? No. Why? Because x, y are natural number less than 10. So, you do not write 10. Up to 9. That is it. Next, what is y values here? Yes, y values. Y values are same 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Why not write 10? Yes, less than 10. So, that is why here up to 9. That is it. This is x and y. Now, every values are substitute in the y equal to x plus 3. This is condition. So, here what is the condition? So, y equal to x plus 3. X plus 3. So, here I will take x value is 1. What will we get y values? Yes, y equal to x value is 1, 1 plus 3 implies 4. That is it. Next, x value is 2. What will we get? Y equal to 2 plus 3. So, 2 plus 3, what is the answer? 5. Next, x equal to 3. Then, y is equal to 3 plus 3. So, 3 plus 3, what is the value? 6. X equal to 4. Y equal to 4 plus 3. So, 4 plus 3 implies 7. So, x equal to 5. So, x equal to 5. So, y equal to 5 plus 3. So, we will get answer 8. Next, x values 6. X value, next value is 6. So, x value 6 means y values, x value 6 plus 3 implies 9. Then x value 7. So, y value is 7 plus 3, 10. X value 8. Y value is 8 plus 3. So, 8 plus 3 is 11. X value is 9. So, x value is 9, y equal to 9 plus 3. So, 9 plus 3 is 12. So, x value is 1, 2, 3 like this up to 9 will get some numbers. What are numbers will get? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, here y values are 1 to up to 9. Here 4, 5, 6, 7, 8, 9. This 9 only possible. Then 10, 11, 12 is not possible, because here y values 1 to up to 9. So, 10, 11, 12 is not there in this case y values. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, that is it, that is y values. Here x values are 1, 2, 3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then y values are 4 5 6 7 8 9. 9 10 is not possible. Why? What is the reason? Here 1 to 9, so 10 is not there, so 10 is tricode. So up to 9. That's it. This is x value and y values. This x value is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then y values are 4 5 6 7 8 9. First you have to complete arrow diagram. Arrow diagram x equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. That is A set, and B set is 4 5 6 7 8 9. So here A set, this B set. So here A set, what are all elements? Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then second B set is also 1 2 up to 9. So here A set is called domain, B set is called codomain. But A set, all the elements relate to some number. Here, so 1 substitute we will get 4. So 1 will substitute, what is the value? We will get 4. Then 2 substitute, we will get answer is 5. Next 3 substitute, we will get answer 6. 4 substitute, we will get answer 7. 5 substitute, we will get answer 9. 8. 6 substitute, we will get answer 9. Then 7 substitute, we will get 10. But 10 is not there in the set B. So 7, 8, 9 is not possible to relate set B. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6 are domain. So here codomain. So all the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is called codomain. What is the range? Range is nothing but whatever elements are relate, that relate only is called range. So here 4, 5, 6, 7, 8, 9 are relate. So 4, 5, 6, 7, 8, 9 are range. The domain is 1, 2, 3, 4 up to 6. Then codomain is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So all the elements include 1, 2, 3, 4. In this case, codomain is not relate means also codomain, but domain must be relate to set B. That is called domain. So what is the difference between the domain and codomain? So domain, so every elements relate must be in the set B. So here 1, 2 up to 6, these numbers only relate 4, 5, 6, 7, 8, 9 respectively. So this called range, this called domain. So what is the codomain? Set B is codomain, that's it. So you understood the concept, domain, codomain and range. This arrow diagram, second one. Second concept, roster form. So here roster form is nothing but first order of pair 1, 4, that is the roster form. So order of pair 1, 4. So 1, 4 is the first order of pair. So next element 2, 5. So 2, 5 is the second order of pair.
So next 3 comma 6. So 3 comma 6 is the third order pair, and then 4 comma 7 is the fourth order pair. Next 5 comma 8. 5 comma 8. 5 comma 8. Next element is 6 comma 9. This is roster form. So roster form is nothing but all the elements in the set, that is roster form. So roster form is completed, arrow diagram completed, final graph. So how to find graph? Here roster form, what are all elements are order of pair, that order of pairs you have to plot the graph, then you will finish the sums. So third one, graph. Third one, graph. Graph. How to draw the graph? Vertical line is called y-axis. This y-axis, and then horizontal line is called x-axis. Now this x dash, y dash, origin O, this x. This positive, y dash means negative, x dash means negative, and then x, y are positive. Right side all the values are positive, left side all the values are negative, then bottom negative, top positive. Okay. Then so here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. This is called x. Then y values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now I will plot the points 1, 4, x value is 1 and y values are 4. Here x value 1, 4, first point. So next 2, 5, 2, 5. Next 3, 6. So here 3, 6, third point. Fourth point 4, 7. Next 5, 8. 5, 8. Next 6, 9. 6, 9. So this point is 6, 9. This 5, 8. This 4, 7. 3, 6. 2, 5. 1, 4. So this is a graph. So complete the sums.
So 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9. So all the elements are plotted in the graph. That's it. So arrow diagram, roster form, graph. So condition is here y equal to x plus 3. So y equal to x plus 3 is a straight line because here x power degree, that is 1. So that is called linear equation. So linear equation, so you have to plot the graph, you will get only straight line. So the straight line only get, just you have to plot the points and then you complete the sums. Okay students, இப்போ வீடியோக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல், கொஷின் பேப்பர், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட், நெக்ஸ்ட்டு பிபிடி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இருக்கிற எல்லா சம்ஸும் நீங்களே சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ புக்கில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் சம்மும் சரி, எக்ஸாம்பிள் சம்மும் நீங்களாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். சம் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் நிறைய விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரீச் ஆகிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட், அது இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டடி மெட்டீரியலில் பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லா சம்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு சப்ஜெக்ட் நோட்டில் போட்டு முடிச்சிருங்க. செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் தரவு பண்ணீங்களோ அது கொஷின்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் உட்காந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் எழுதிட்டு நம்ம ஸ்கூல் நம்பருக்கு, வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அகெயின் ஐ வில் மீட் யூ.